Clap aboard Love at First Sight, Episode 3. The distance of one secret 감춰진 비밀의 거리. 비가 갠 다음 날, 희사는 드문 햇살로 가득했다. 그러나 그녀의 마음은 여전히 흐렸고 루오정의 말은 귓가에 남아있었다. 이건 업무가 아닙니다. 나에게는 운명입니다. 그 말이 진심인지 순간의 감정인지 그녀는 알 수 없었다. 하지만 한 가지는 분명했다. 그의 시선은 더 이상 CEO와 직원의 경계를 지키고 있지 않았다. Raincloud #1. 어색한 거리, 변해버린 태도. 다음 날 아침, 그녀가 회의실에 들어서자 루오정은 이미 도착해 있었다. 그는 예전처럼 냉정한 표정이 아니었다. 대신 어딘가 조금 망설이는 듯한 조심스러운 미소. 어제 일은 너무 갑작스러웠죠. 그의 말에 그녀는 살짝 시선을 피했다. 아니에요. 업무적인 발표였으니까요. 그녀는 최대한 담담하게 말했다. 그러나 루오정은 고개를 저었다. 업무만은 아니었습니다. 순간 두 사람 사이에 공기가 멈췄다. 그녀는 심장이 뛰는 것을 숨길 수 없었다. 그의 말 하나, 눈빛 하나가 이제는 그녀를 흔들고 있었다. Briefcase 2. 숨겨진 파일. 그날 오후, 그녀는 새로운 프로젝트 보고서를 정리하다. Confidential, YH. 아는 파일을 발견했다. Yeah. 자신을 뜻하는 이니셜. 망설이다 파일을 열어본 그녀는 놀라움에 숨을 삼켰다. 그 안에는 지난 몇 주 동안 그녀가 맡았던 업무 기록, 해결한 문제, 회의에서의 대응, 그리고 그녀가 피곤해 보였던 날의 사진까지 있었다. 사진 속 그녀는 회의실 의자에 잠시 기대 눈을 감고 있었다. 그리고 그 사진 아래에는 짧은 메모가 적혀 있었다. 거로. 하지만 누구보다 강한 사람. 그녀는 손가락을 떨며 노트북을 닫았다. 이런 걸 모아둔 거지? 그의 감정이 단순한 호의가 아니었음을 그제야 깨달았다. Heart with Arrow 3. 호텔의 진실. 며칠 뒤 두 사람은 또다시 출장을 떠났다. 비행기 안에서 루오정은 계속 뭔가 말하려다 입을 다물곤 했다. 호텔에 도착한 밤, 그녀는 우연히 로비에서 루오정과 어떤 여성이 대화하는 장면을 보았다. 여성은 차분한 목소리로 말했다. 여전히 그녀를 고민하고 있구나. 루오정은 대답하지 않았다. 그녀는 숨을 죽였다. 그녀, 혹시나. 잠시 뒤 루오정이 말했다. 이번엔 읽기 싫습니다. 그 말은 그녀의 가슴을 깊게 울렸다. 하지만 동시에 억눌린 불안이 피어났다. 읽기 싫다니. 그럼 과거에 누군가를 잃은 걸까? 그녀는 더 들을 수 없었다. 조용히 엘리베이터 버튼을 눌러 올라갔다. Broken Heart 4. 닫힌 문, 닫히지 않는 마음. 그날 밤, 그녀의 방 앞에서 누군가 노크를 했다. 문을 열자 루오정이 서 있었다. 유나, 오늘 로비에서 본 것. 걱정했죠. 그녀는 말없이 고개를 끄덕였다. 루오정은 숨을 고르더니 말했다. 그 여자는 내 전 비서입니다. 나의 과거를 가장 잘 아는 사람. 그녀는 조심스럽게 물었다. 과거라면 누구를 잃었다는 말인가요? 루오정의 눈빛이 잠시 흔들렸다. 그리고 낮은 목소리가 흘러나왔다. 3년 전, 내 약혼자가 사고로 내 곁을 떠났습니다. 그녀는 숨을 삼켰다. 그의 차가운 태도, 감정을 숨기던 습관, 모든 게 이해되는 순간이었다. 그래서 다시는 아무에게도 마음을 주지 않으려고 했어요. 그러나 그는 그녀를 바라보며 고백했다. 하지만 당신은 그 벽을 넘어왔습니다. 그녀의 가슴은 뜨거워졌다. 그러나 동시에 더 아팠다. 그는 아직 과거 속에 살고 있었다. Sparkles 5. 운명을 선택할 시간. 다음 날, 프로젝트 프레젠테이션이 끝난 후 루오정은 그녀에게 조용히 말했다. 유나, 나 당신과 함께 걷고 싶어요. 계약도 업무도 아닌 사랑으로. 그녀는 떨리는 마음을 감추며 답했다. 저도 당신을 좋아해요. 하지만 아직 준비되지 않았어요. 당신의 과거를 온전히 이겨내기 전까지는. 루오정은 슬픔과 이해가 섞인 표정으로 고개를 끄덕였다. 기다릴게요. 얼마든지. 그의 목소리는 따뜻했지만 어딘가 애절했다. 그날 밤 그녀는 호텔 창가에 앉아
조용히 속삭였다. 우리가 정말 운명이라면 다시 한 걸음씩 만날 수 있겠지. 밖에서는 다시 비가 내리기 시작했다. 그 비는 마치 두 사람의 새로운 시작을 알리는 신호처럼 은은하게 울리고 있었다. Revolving Hearts 4를 확인하세요. Rain Cloud Hash. United States English Clapperboard Love at First Sight, Episode 3, The Distance of One Secret. The day after the rain stopped, the office was filled with rare sunlight. But her heart was still clouded, and Luo Zheng's words lingered in her ears. This isn't work. For me, it's destiny. She couldn't tell if he meant it, or if it was just a momentary emotion. But one thing was clear. His gaze no longer stayed within the boundary of CEO and employee. Cloud with rain 1. An awkward distance, a changed attitude. The next morning, when she entered the meeting room, Luo Zheng was already there. His expression was no longer cold as before. Instead, there was a slight hesitation. And a cautious smile. Yesterday was too sudden, wasn't it? At his words, she avoided his eyes. No. It was a work-related announcement. She tried her best to sound composed. But Luo Zheng shook his head. It wasn't just work. For a moment, the air between them stopped. She couldn't hide her racing heart. His words, his eyes. Everything about him was shaking her. Briefcase 2. The hidden file. That afternoon, while organizing documents for a new project, she found a file labeled Confidential, YH. YH, her own initials. Hesitating, she opened it. And she gasped. Inside were records of the tasks she handled in recent weeks. The problems she solved. Her responses in meetings. And even photos of her on days she looked exhausted. In the photo, she was resting her eyes for a moment on a chair in the meeting room. Below it was a short note. Overworked. But stronger than anyone. Her fingers trembled as she closed the laptop. Why would he gather something like this? Only then did she realize that his feelings were not mere kindness. Heart with arrow 3. The truth at the hotel. A few days later, the two went on another business trip. On the plane, Luo Zheng kept trying to say something, but closed his mouth again and again. That night at the hotel, she happened to see Luo Zheng talking with a woman in the lobby. The woman said calmly, "You're still worried about her." Luo Zheng didn't answer. She held her breath. Her? Does she mean me? A moment later, Luo Zheng spoke. This time, I don't want to lose her. Her heart trembled deeply. But at the same time, a quiet fear rose. Lose? Did he lose someone before? She couldn't listen further. She quietly pressed the elevator button and went up. Broken Heart 4. A closed door, a heart that won't close. That night, someone knocked on her door. When she opened it, Luo Zheng stood there. Yunhe, what you saw in the lobby. It worried you, right? She nodded silently. Taking a breath, he said. That woman is my former secretary. She knows my past better than anyone. Carefully, she asked. Your past? Do you mean you lost someone? His eyes shook slightly. Then he spoke in a low voice. 3 years ago, my fiancé died in an accident. She caught her breath. His cold attitude, his habit of hiding emotions. Everything finally made sense. So I swore I'd never give my heart to anyone again. But then he looked at her and confessed. But you crossed that wall. Her chest felt warm and painfully tight. Because he was still living inside his past. Sparkles 5. Time to choose fate. The next day, after the project presentation, Luo Zheng quietly approached her. Yunhe, I want to walk with you. Not as a contract, not as work, but as love.
Trying to hide her trembling heart, she answered. I like you too. But I'm not ready. Not until you fully overcome your past. With an expression mixed with sadness and understanding. He nodded. I'll wait. As long as it takes. His voice was warm, yet tinged with longing. That night, she sat by the hotel window and whispered. If we're truly meant to be, we'll meet again, one step at a time. Outside, rain began to fall once more. As if signaling a new beginning. For the two of them. Chinese 一见钟情第3集，隐藏的一道秘密之句。雨停后的第2天，公司里洒满了难得的阳光，然而他的心依然阴沉。罗正的那句话在耳边挥之不去，这不是工作，对我来说是命运。他不知道他是不是认真的，还是一时的情绪，但有一点十分明确，他的目光已经不再停留在总裁与员工的界限上。尴尬的距离，改变的态度。第2天早上，他进入会议室时，罗正已经在那里了。他不再像以前那样冷漠，反而带着一丝迟疑和小心翼翼的微笑。昨天的事太突然了吧？听到这句话，他避开了他的目光。不会，那是工作上的发布而已。他尽量平静地回答，但罗正摇了摇头，并不只是工作。空气在2人之间瞬间停滞，他无法掩饰心跳的加速。他的每一句话，每一个眼神，如今都在动摇着他。隐藏的文件。那天下午，他整理新项目资料时，发现了一个名为 confidential YH 的文件，正是他名字的缩写。他犹豫着打开文件，随后倒吸一口气，里面竟然是他最近几周的工作记录，他解决的问题，他在会议中的表现，甚至还有他看起来疲惫的照片。照片中，他靠在会议室的椅子上闭目休息，照片下方写着一行短短的字：过劳，但比任何人都坚强。他的手指微微发抖，合上了电脑。他为什么要收集这些？直到此刻，他才意识到，他的感情绝不是简单的好意。酒店里的真相。几天后，2人又出差了。在飞机上，罗正几次想说些什么，却又沉默了。那天晚上，他在酒店大厅无意间看到罗正与一名女子聊天。女子平静地说：“你还是在为他烦恼啊？”罗正没有回答，他屏住了呼吸。难道是我？片刻后，罗正开口：“这一次，我不想再失去他。”他的心猛烈震动，同时一种不安悄然升起。再失去？难道他曾经失去过谁？他再也听不下去，按下电梯按钮，离开了大厅。关上的门，关不上心。那天深夜，有人敲响了他的房门。打开门，是罗正。允和，你在大厅看到的让你担心了吧？他默默点头。他深吸一口气。那个女人是我以前的秘书，最了解我过去的人。他小心地问：过去是指你曾经失去过谁吗？他的目光微微颤动，低声说道：3年前，我的未婚妻在意外中离开了。他倒吸一口气，他冷漠的态度，隐藏情绪的习惯，在这一刻全部解释得通了。所以我发誓再也不向任何人敞开心扉。但他凝视着他，继续说：可是你跨过了那道墙。他的心变得温热，却也隐隐作痛，因为他仍活在过去。选择命运的时刻。第2天项目发表结束后，罗正轻声对他说：允和，我想与你一起前行，不是作为合同，不是作为同事，而是作为爱。他压抑着颤抖回答：我也喜欢你，但我还没准备好。在你彻底走出过去之前，带着悲伤与理解。他点了点头：我会等你，无论多久。他的声音温暖，却带着几分哀伤。那晚，他坐在酒店窗边轻声呢喃：如果我们真是命运，
我们会再次一步一步走近。窗外再次下起了雨，仿佛在默默宣告，两人的新开始即将到来。Japanese. Clapperboard no sumari episodio 3 share tamimi ga sang majuli. Yuga sangatta iru. Koisu ni wa chensiru chasi ga chashi yundeita. Shikashi binu no shino wa mada tanta mama de. Lojeng. Yanye ga kara iranakatta. Shu janai. An ni totte wa. Da. Shore ga benshi nano ka, no ganchin nano ka. Binu ni wa funkaranakatta. Da ga yichi dake che kanashu ga atta. Bino shushen wa mo. CEO to soyen. No jingje shen lo matte nakatta. Raincloud #1. Gikochinai juli. Ben watte simatta taido. Ichao. Binu ga hui yi shuni rurto. Lojeng hashiden ni laiteita. Ichano yo nalang tai biaoching de wa naku. Doko kami yo handa. Nawe xiaomi datta. No koto. Shugita yo na. Shono yanieni. Hasu shen o shorashita. No fabal desta kara. Dekiru shenri pingjing o jongta. Shikashi lojeng hasa o jenta. Dakejan nakatta. Shono sunjen. Aren no jen no kungchi ga jimatta. Binu hazal maruku dong o yin shenakatta. Bino yaniemo, simo. Jinno bini wa binu o yaora shuliga atta. Briefcase 2. Yin sharata fire. Shonora no uho. Shinsi projecto no zulal o jungli steta bini wa. Confidential. Yeto ming fukararata fire o jenchketa. Yeah. Zufan no inisharu. Minagara kaikto. Wazu shiononda. Shokoni wa. Kokosu jo jen no binu no ye uchilu. Binu ga je juestawanti. Hui de no do yin. Shoste. Piratara no binu no shejen made atta. Shejen no jong no binu wa. Oizuni mo taremu obijdeita. Shonoshani wadoni memo. Golao. Soyori mo changiren. Binu hajaneruju de noto pashokon obijda. Doste, konna mono ojimeteita no? Shono to kichumete. Bino chichu chigadanaru haoide wa nai koto ni chizuita. Heart with arrow 3. Hoteru de no jenshi. Suruho. Aren ha zai bi chujang hashankatta. 飞行机の中でロジンは河道も河海にかけては顔をビーチだ。ホテルに着いた家。B 女孩をランロビーでロジンとある女性が話しているのをジェンタ。女性はロチでいた住んでやんた。B 女のことで悩んでいるのね。ロジンはだえなかった。B 女は死を飲んだ。B 女まさか。しばらくしてロジンがやんた。故障。痛くない。その家には B 女のションに参加した。しかし同時にがゆみさんげた。知りたくない。B はそいかを知ったことがあるの？それ以上わんくことができず。B 女は人家にエレベーターへしゃんかった。Broken Heart 4。B ざしゃれたフェイ。B じられないしん。その家、ブウのドアがノックされた。かいけるとロジンが言っていた。じゃんたこと。しゃしただろ。B 女はもってうなずいた。深呼吸して、はやんた。女性は、飲みそうだ。の過去を一番よく知っている人。B 女はちょっとは似た。過去、そいかを知ったという意味ですか。ロジンの無がわずかにあれ。D 生でやんた。3年前、婚約者が事故で、のそばからいなくなった。B 女は死を飲んだ。B の乱他者。おいんしぴ。すべてが違った。だから、都市にも死のししまいと言っていた。しかし B は B 女をじゃんちめてしゅけた。でも、はその B を入れてきた。ションが悪くなった。だけど同時に身がざった。B はまだ過去の中で生きていた。Sparkles 5。윤민 오션不是。一日发表が終わった後、ロジンは人家に人づいた。言うな。とぶ期待。ちゆでも、でもなく。として。ジェネルシのインしながら。はだえた。もうあなたが好き。でもまだ準備ができていない。あなたが過去を完全に整理えるまでは。被写と理解が混ざった表情で。B はうなずいた。ちゆ、どれだけでも。B の線は輪郭。どこかちえなかった。その家、B 女はホテルの長道で人家につぶやいた。윤민なら、また一歩ずつ会えるよね。Y では在 B がジャンリしめた。
Shorewa marude. Ren no shintana shimari ogalgerujin kana no yora. Claqueta, Amor a primera vista, episodio 3, La distancia de un secreto. El día después de que la lluvia cesó, la oficina se llenó de un rayo de sol poco común. Pero su corazón seguía nublado, y las palabras de Luo Zheng resonaban en su mente. Esto no es trabajo. Para mí, es destino. No sabía si hablaba en serio o si era solo una emoción momentánea. Pero una cosa era clara. Su mirada ya no mantenía la distancia entre CEO y empleada. Nube de lluvia 1. Una distancia incómoda, una actitud cambiada. A la mañana siguiente, cuando ella entró a la sala de reuniones, Luo Zheng ya estaba allí. Su expresión no era fría como antes. Tenía una leve duda. Y una sonrisa cautelosa. Lo de ayer. Fue demasiado repentino, ¿verdad? Ella desvió la mirada. No. Fue un anuncio de trabajo. Respondió con calma aparente. Pero Luo Zheng negó con la cabeza. No fue solo trabajo. El aire entre ellos se detuvo. Ella no pudo ocultar su corazón acelerado. Cada palabra y cada mirada de él la estaban desestabilizando. Maletín 2. El archivo oculto. Esa tarde, mientras organizaba los documentos del nuevo proyecto, encontró un archivo titulado Confidential YH. YH, sus propias iniciales. Dudando, lo abrió. Y contuvo el aliento. Dentro había registros de sus tareas recientes. Problemas que había resuelto. Sus respuestas en reuniones. Y también fotos de ella en días en que parecía agotada. En la foto, ella descansaba brevemente en una silla de la sala de reuniones. Debajo había una nota corta. Sobrecargada. Pero más fuerte que nadie. Sus dedos temblaron al cerrar la laptop. ¿Por qué? ¿Habría recopilado todo esto? Fue entonces cuando comprendió que sus sentimientos no eran simple amabilidad. Corazón con una flecha 3. La verdad en el hotel. Días después, viajaron nuevamente por trabajo. En el avión, Luo Zheng intentó hablar varias veces. Pero siempre guardó silencio. Esa noche, al llegar al hotel, ella vio por casualidad a Luo Zheng hablando con una mujer en el lobby. La mujer dijo con voz tranquila: ¿Aún sigues preocupado por ella? Luo Zheng no respondió. Ella contuvo el aliento. ¿Ella? ¿Se refiere a mí? Un momento después, él dijo: Esta vez, no quiero perderla. Su corazón vibró profundamente. Pero también sintió miedo. ¿Perder? ¿Perdió a alguien antes? No pudo escuchar más. Presionó el botón del ascensor y subió. Corazón roto 4. Una puerta cerrada, un corazón que no se cierra. Esa noche, alguien llamó a su puerta. Al abrir, era Luo Zheng. Joanna, lo que viste en el lobby. Te preocupó, ¿verdad? Ella asintió sin decir palabra. Él respiró hondo. Esa mujer es mi secretaria. La persona que más conoce mi pasado. Ella preguntó suavemente. ¿Tu pasado? ¿Perdiste a alguien? Los ojos de él temblaron. Y respondió con voz baja. Hace 3 años. Mi prometida murió en un accidente. Ella quedó sin aliento. Su frialdad, su hábito de ocultar emociones. Todo tenía sentido ahora. Por eso, decidí no volver a entregar mi corazón a nadie. Pero la miró y confesó: pero tú derribaste ese muro. Su pecho se calentó. Pero también dolió. Porque él aún vivía en su pasado. Destellos 5. Tiempo de elegir el destino. Al día siguiente, después de la presentación del proyecto, Luo Zheng se acercó y dijo: Joanna, quiero caminar contigo. No como un contrato, no como trabajo, sino como amor. Escondiendo su corazón tembloroso, ella respondió: Yo también te quiero. Pero aún no estoy lista. No hasta que superes por completo tu pasado. Con tristeza y comprensión, él asintió. Te esperaré.
El tiempo que sea. Su voz era cálida, pero llena de anhelo. Esa noche, ella se sentó junto a la ventana del hotel y susurró: si realmente es nuestro destino, volveremos a encontrarnos, paso a paso. Afuera, comenzó a llover de nuevo, como un suave anuncio de un nuevo comienzo para ambos.